നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുണ്ടായ ആ മഹാപ്രളയം ജനജീവിതത്തെയും ജന്തുസസ്യജാലങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ആകെ തകർത്തെത്തി. തകർക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള മഹായജ്ഞത്തിലാണ് നാം. റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന കേരള പുനർനിർമ്മാണ ദൗത്യത്തിൽ ഒരു നവകേരളം പിറക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളേക്കാൾ പ്രധാനം പ്രകൃതിക്ഷോഭവും അതുമൂലം സംഭവിക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയാണ്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണമാണ് അതിൻ്റെ മർമ്മം. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ സുസ്ഥിര വികസനം, അതാണ് കേരള പുനർനിർമ്മാണ ദൗത്യം. ജനങ്ങളുടെ അർത്ഥപൂർണമായ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം ജനകീയ ഇടപെടലിനുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അഥവാ BMC എന്ന ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി. വിപുലമായ ചുമതലകളാണ് BMC ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം, ജൈവ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, പ്രയോജനങ്ങളുടെ തുല്യവും നീതിപൂർവകവുമായ പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്നിവയാണ്. ഇതിനായി ജനകീയ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ അഥവാ PBR എല്ലാ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജൈവ വിഭവങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, പാരമ്പര്യ അറിവുകൾ തുടങ്ങിയവയും രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കും. ഇവയുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുകയും കാലാകാലം പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. മീയപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഈ രജിസ്റ്റർ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ഇനം തിരിച്ചറിയില്ല. പുരയിടങ്ങളിലേത്, കൃഷിയിടങ്ങളിലേത്, തണ്ണീർത്തടങ്ങളിലേത്, കാവുകളിലേത് പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിന്റെ പല അധികാരവും തദ്ദേശ ജൈവ വൈവിധ്യ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും വന്നപ്പോൾ അതിന് മാത്രമായി BMC മുഴുവൻ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിലും രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി മാറും. BMCയിലെ പരിസ്ഥിതി കാവൽസംഘങ്ങളായി കേരള സർക്കാർ കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കരുത്താകേണ്ടത് വലുതായ ജൈവ വൈവിധ്യം വംശനാശം അവയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാരണം മുൻകൂട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാവ് പിറവിടുന്നത് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ പച്ചത്തുരുത്ത് എന്ന പദ്ധതി കാവ് നട്ടു വളർത്തുകയാണ്. കൃത്യമായ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ ഇന്ന് അത് വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുജീവികളും ശലഭങ്ങളും പക്ഷികളും അടക്കമുള്ള അതത് നാട്ടിലെ തനത് ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാനായി BMCകൾക്ക് ജനങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി നടത്താവുന്ന പ്രവർത്തനം. വച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ കൂടാതെ കുടുംബക്കാവ് അടക്കമുള്ള കാവുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നുണ്ട്. പലയിടത്തും BMCകൾ ഇതിന് മുൻകൈയെടുക്കുന്നു. ഇതൊരു പുതിയ തരം കാവാണ്, ഭക്ഷ്യക്കാവ് അഥവാ ഫുഡ് ഫോറസ്റ്റ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് BMCയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇത് ഒരുക്കിയത് PT ഭട്ടതിരിപ്പാട് കോളേജിലെ നേച്ചർ ക്ലബും NSSയും ചേർന്നാണ്. നാടൻ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾക്കൊപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല സീസണിൽ കായ്ക്കുന്ന ഫലം 140 പരം ഇനങ്ങളിൽ 450 പരം. അപ്പോൾ വർഷം മുഴുവൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കും ഭക്ഷ്യമില്ലാതെ പല ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ വെയിലിനെ അപഹരിക്കാൻ നട്ടു വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മണ്ണിൽ പോഷണവും പുതയും പ്രധാനമാർ പയർ, ഉഴുന്ന്, മുതിര, എള്ള, ചാമ, ഇന തുടങ്ങിയവയും വളർത്തുന്നു. ഹ്രസ്വകാല ഇനങ്ങളായ വാഴ, പപ്പായ തുടങ്ങിയവയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വളർത്തും. ഇടവിളയായി പച്ചക്കറികളും കൃഷി ചെയ്യാം. ഭക്ഷ്യക്കാവുകൾ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പല ഭാഗത്തുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും വിവിധ ഏജൻസികളുടെയും സഹായത്തോടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ മുൻകൈയും സംസ്ഥാന
അപൂർവവും അന്യം നിന്ന് പോയ ഒരു സസ്യവും സാറ് മീറ്റിംഗ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ ലീവ് അതാണ് ഓൾ ലീവ് പോസ്റ്റ് സാറേ പോസ്റ്റ് അല്ല എന്നെ ഒന്ന് ആക്കൂ അല്ല ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ ഔഷധ സസ്യ ഉദ്യാനം വളർന്ന് വൃക്ഷോദ്യാനം. ഇതിലൊക്കെ തൽപരരായ വ്യക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും അർത്ഥവത്തായ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി, വൃക്ഷമിത്ര അടക്കം അനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ കായംകുളം കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ വിള കൊല്ലകൽ ദേവകിയമ്മയും കുടുംബവും വളർത്തിയെടുത്ത ഈ 4.5 ഏക്കർ കാട് ലോകത്തെ തന്നെ അപൂർവ സസ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കൊടംപുളിയുടെ ഇനമാണ്. കൊടംപുളി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പീലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ BMCയുടെ മുൻകൈയിൽ നാടൻ മാവിനങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന പദ്ധതിയിൽ നട്ടത് 24 ഇനങ്ങളുടെ 5600 തൈകളാണ്. ഇതിൽ 2000വും വളർന്നിരിക്കുന്നു. വിശാലമായ പുഞ്ചപ്പാടത്ത് 70ഓളം വിത്തിനങ്ങൾ സംഭരിച്ചു നൽകി കൃഷി ചെയ്യിച്ച പൈതൃകം നെൽവിത്ത് ഗ്രാമം പദ്ധതിയും മറ്റൊരു മാതൃകയാണ്. വെള്ളവും വളവും അധികം വേണ്ടാത്ത 14 ഇനം നാട്ടുവാഴകൾ സംരക്ഷിച്ചതും ഭാവി കേരളത്തിനുള്ള പീലിക്കോടിന്റെ സംഭാവനയാണ്. ശൂന്യമായ ഒരു കുന്നിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്മൃതിവനവും ഇവർ സൃഷ്ടിച്ചു. വയനാട്ടിൽ MS സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വർഷം തോറും നടത്തിവന്ന വിത്തുത്സവം തദ്ദേശീയവും സവിശേഷവുമായ വിത്തിനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലും വീണ്ടെടുപ്പിലും സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ്. വിവിധ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ BMCകൾ ഇവിടെ വിത്തിനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കരുവാറ്റയിൽ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രജനന വിതരണ കേന്ദ്രമാണ് മറ്റൊരു മാതൃക. മാറഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് നാടൻ കിഴങ്ങിനങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചതുപോലെ ധാരാളം മുൻകൈകൾ ഈ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജന്തുജാലങ്ങളിലും തദ്ദേശീയമായ പല ഇനങ്ങളും വംശനാശ
to which Kerala State Biodiversity is attached is functioning under him. I extend a warm welcome to our Honorable Chief Minister. Dr. V. Venu, IAS, Additional Chief Secretary, Environment Department, is presiding over the function. KSBB is working closely with the Environment Department. I warmly welcome him. I would also like to welcome all the Kerala State Biodiversity Board members, Dr. Satish Kumar, Shri K.V. Govindan, Dr. T.S. Opna, and Shri Pramod G. Krishnan IAS, among our midst. Several prominent experts in biodiversity-related areas are attending this function. I'm not naming each of them. I am extending a warm welcome to all the dignitaries and delegates who have consented to deliver invited talks, oral presentations, and posters. Finally, I welcome the members of the press, my colleagues from KSBB, students, and all others who have gathered here. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. This conference is being presided by Dr. V. Venu, IAS, Additional Chief Secretary, Department of Environment, Government of Kerala. We are profusely elated in welcoming you, sir, and to deliver the presidential address. Sir, please. Honorable Chief Minister, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here this morning. I would like to start by saying that it is a great privilege for the Department of Environment and for the Kerala State Biodiversity Board to have this very important conference inaugurated by none other than the Honorable Chief Minister of Kerala. So, sir, may I start by thanking you for your benevolent gesture in being here with all of us today to inaugurate the conference. This conference is significant in many ways, and I don't need to mention the various aspects of this extremely complex and significant and important issue that we are trying to address today. What is heartening to me is the fact that all the researchers, all the people who have expertise in various aspects of this issue have come together here, heeding our invitation to present papers, to hold discussions, and to take this very, very important agenda of management of invasive species forward. And to that, for that, I thank all the experts, scientists, and people from very important scientific bodies for their presence here. Sir, as you all know, the Kerala State Biodiversity Board has been recognized nationally as a path-breaking institution in the field of biodiversity. The areas of operation that the Biodiversity Board has entered has already created models that are being replicated across the country, and several other countries are looking at our work with great interest. Particularly to note is the fact that we have worked in a very participatory environment, bringing the communities together, and also looking at the different aspects of the interlinkages between the scientific community and the market. It is important that a compilation of our work on tradable bioresources is being inaugurated by our Honorable Chief Minister after he delivers the welcome address. This conference is yet another chapter that we open in terms of exploring the knowledge that we already have and also to compile the work that is being done in different academic areas on the bioinvasions. What are the new trends? How do we manage them better? What are the new emerging threats in the light of recent developments such as steep the climate change? All these are important aspects which I think the scientists and the researchers who are gathered here will be debating. I'm sure that the papers presented here will take this domain, the knowledge on this domain, forward in many ways. We in Kerala are at the receiving end of several invasive species. One just has to step out to understand how our biotic environments have been
very adversely impacted by invasive species. But there are several new and emerging areas in our forests, in our several other ecosystems where alien species have been discovered. And I'm sure that the national presence of scientists and scholars here will bring in new case studies and new, perhaps hopeful signs of how we can tackle this better. I will close by complimenting the chairman and the members of the Kerala State Biodiversity Board for meticulously organizing this program, getting the best scientists, scholars, and academics from all parts of the country and the state here together. I wish the deliberations of this conference all success. Thank you. Even though this national conference is a marker of the success of KSBB, it also allows us to meet some of the brilliant minds of the country who became the chief guest for this occasion. With all those words, we are extremely delighted to pronounce the chief guest for the day, Honorable Chief Minister of the State, Shri Pinarayi Vijayan. He is here with us in this occasion to cast the light of his knowledge upon us. Now we request Honorable Chief Minister to inaugurate this national conference and address the gathering. Good morning, greetings to all. At the outset, let me extend a warm welcome to all of you to God's own country. With an abundance of flora and fauna and diverse topography, I believe that Kerala is probably the best place in the country to host this national conference on bioinvasion. The contribution of biodiversity in enabling the sustenance of various species, including Homo sapiens, providing medicines and ensuring food security and environmental sustainability, needs no special emphasis. However, we are living in an era in which our biodiversity is facing multiple threats. Many threats, including global warming and climate change, are causing biodiversity loss around the world. A significant cause to be reckoned with is the spread of invasive species. Over the past few decades, invasive species have seriously threatened human health, local biodiversity, and environmental sustainability. Studies show that their spread even causes the extinction of pre-existing natural species. Biological invasions have an adverse effect on development too, as invasive species affect the main livelihood sectors of people like agriculture, forestry, and fisheries. With rivers and backwaters, Kerala is rich in water bodies. Therefore, we have many people who depend solely on water resources for their livelihood. The presence of invasive plants and fishes in our water bodies is not only harmful to our unique inland fish stock and the survival of other natural aquatic species, but also poses a severe threat to the entire aquatic ecosystem. As the name suggests, invasive species can displace other native species and dominate them. As bioinvasion accelerates biodiversity loss at the local, national, and global levels, the Convention on Biological Diversity had stipulated that the invasion of such species that threaten the survival of ecosystems, habitats, and species should be prevented and controlled as soon as possible. As signatories to that multilateral treaty, countries including India are bound to comply with it. As far as Kerala is concerned, a policy formulation at the state level is essential to prevent and control the invasion of terrestrial and aquatic invasive species.
This two-day national conference is the first step towards this goal. Yes, we are discussing the trends in threats to and management of bioinvasions. 3 areas are being given special focus: biological invasion of forest habitats, invasion threats of marine and freshwater ecosystems, and invasion of agriculture. Kerala is one of the forerunners in biodiversity management through people's participation in biodiversity management committees. People's biodiversity registers documenting the diversity of species and ecosystems have been prepared in all the panchayats, municipalities and corporations. Studies conducted by the Kerala State Biodiversity Board subsequent to the historic floods of 2018 pointed out that the issue of the escape of alien fish species from aquaculture farms, an increasing presence in alien species of fish was observed in the Kuttanad river systems. Some of the species encountered during the study were rainbow fish, Mozambique tilapia, African sharp-toothed catfish, giant gaurami, red-bellied pacu, etc. It has been noted that of the 7 species recorded for the first time after the floods, many have been illegally introduced through the aquarium pet trade, as they are not listed in the species allowed to be imported into the country. In Kerala's forests, 2 alien species, Senna spectabilis and Lantana camera, are seen in 36 forest divisions. A state-level bioinvasion eradication project has been taken up to eradicate Senna spectabilis, which poses a major threat to the forest areas of the Nilagiri Biosphere Reserve, NBR, including the Wayanad Wildlife Sanctuary, due to its rapid growth. Giant African snails, feared by farmers and the public, have proliferated after the floods of 2018. In the snail-infested districts, snail eradication programs are being implemented as part of our One Health project. Through the project, we aim to protect the health of humans, animals, and the environment as a whole. Local self-government institutions play a crucial role in tracking the menace of bioinvasion in Kerala. We are in the process of coordinating the efforts of other stakeholders like the Departments of Agriculture, Fisheries, Animal Husbandry, and Forests to manage the risks posed by invasive species in the state. As the incidence of climate change induced natural disasters such as floods and droughts can lead to increased biological invasions, it is desirable to collect information on the status of invasive species at the regional level. Accordingly, our KSBB has started preparing the second part of People's Biodiversity Register by updating the existing ones and generating detailed information on invasive species locally. We have also started preparing regional biodiversity management action plans based on PBRs. We have more than 100 scientists from all over the country participating in this conference. We hope that the papers by these eminent scientists and other contributory papers will help to assess the current status of endemic and invasive species of India and Kerala. Let me assure all the participants that the Government of Kerala is looking forward to each one of your suggestions and inputs. As a follow-up to this conference, our State Biodiversity Board will prepare a draft document containing the status of invasive species in terrestrial and aquatic ecosystems and strategies for their control on a priority basis.
Accordingly, action plans will be formulated at the state and local levels. I hope that we will have fruitful exchanges where enabling all of us to share with and learn from one another. Let us together fight the menace of invasive species so as to preserve and strengthen our biodiversity. With these words, I declare this National Conference of Biodiversions, Trends, Threats and Management inaugurated. Thank you. For your words of true wisdom. Now it's time to release the book entitled Tradable Bioresources of Kerala and Economic Valuation along with the book of abstracts of the National Conference. We request Honorable Chief Minister to release the books by handing over to Dr. V. Venu, IAS. Thank you, sir, for doing us the honors. Now it's time to listen to Dr. A.V. Santosh Kumar, Member Secretary KSBB, who has worked round the clock to make this event happen. Sir, please give a briefing about the conference. Honorable Chief Minister, respected Venu sir, Additional Cabinet Secretary, the members of the Biodiversity Board and the August Assembly. The two-day National Conference on Bioinnovation is being organized by KSBB with a view to address the threat of invasive species to the rich biodiversity of Kerala. The conference has 34 invited talks covering global perspectives of bioinvasions, quarantine measures in India and Kerala, impact of aquarium and pet shops in spread of invasive alien species, and use of technological tools for IAS mapping and management. In addition, successful models of management of invasive species in Tamil Nadu, management of giant African snails, wattle and senna in Kerala will also be shared. Successful case studies of value addition of invasive species from Punjab, Tamil Nadu and Kerala will also be presented. The invited talks will be followed by group discussions, and I request all the esteemed invitees, including the technical support group members of KSBB, representative from line department and expert group members of KSBB to provide their valuable inputs and to enrich the same. In addition, contributory papers from scientists and research scholars are also being presented. This includes 17 contributory papers in aquatic sector, 22 in agriculture and 21 in forest sector. Due to the overwhelming response received from across the country, we are unable to include all in paper category, and hence we have a poster session which will include 20 posters. For those who are unable to join in person, a virtual platform has also been provided. Live streaming of the session is also being done. The abstract book, including all the contributory papers, has been just now released by the Honorable Chief Minister. We hope the proceedings, including the invited talks, will be published quite early. I request all of you to send the full papers not later than 15th of December 2022. KSBB, being a statutory body mandated with developing strategies and action plan for conservation of biodiversity, we aim to bring out an outcome document of this conference, including a set of recommendations for prioritizing the invasive species in the forest, aquatic and agriculture ecosystems in Kerala. Identifying their pathways of introduction of IAS, developing strategies for control and management of IAS are also will be part of this document. I request all the invitees to help us in our endeavor and provide your suggestions. A draft template
of the presentation is shown, and I request the chairs and moderators of the invited sessions to take initiative to focus the discussion on this particular template so that we can have this at the end of the conference. We will be having three, right now the session will continue till lunchtime, and from there on we will be splitting into three groups where today we will have two invited talk section, one on forestry, the other on aquatic environment, and we will also have a parallel paper presentation. Tomorrow we will have two paper presentation sessions and one invited session on aquatic agriculture sector. This is in brief what is going to happen for the next 2 days. Thank you. Thank you, sir. May I now request Shri K.V. Govindan, Member KSBB, to propose the vote of thanks. Sir, please. Hon'ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan, respected Additional Chief Secretary, Department of Environment and Member of Biodiversity Board, and distinguished guests on and of his dais. The two-day national conference on Bioinvasions, Trend, Trust and Management was formally inaugurated by our Hon'ble Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan. He highlighted the important role of the local self-government and Biodiversity Management Committee in the control and management of invasive species. I, on behalf of all the members of Kerala State Biodiversity Board and Department of Environment, would like to convey our gratitude to you, sir, for inaugurating this conference and supporting you in all our activities. Dr. Vijayan, IAS, Additional Chief Secretary, Department of Environment, and a member KSBB, has always given all encouragement to the activities of KSBB. Thank you, sir, for gracing this function and for delivering the present letters. Our chairman, Dr. C. George Thomas, KSBB, has led the board to get a greater heights, and I express my gratitude to him. Shri Pramod Krishnan, newly appointed board member, IFS, has been recently nominated as member of KSBB. I am happy to welcome you to the board. Let me also thank you for participating in this session and hope that you all will share your valuable experience with this biodiversity conservation in the coming days. My fellow board members, Dr. Sadish Kumar, Dr. Sapna, Botany Department, Kerala University Head, Dr. Tiketi Chandramohan, Board Member and Botany Department, Brannam College and Syndicate Member, Kannur University, have always been a constant source of encouragement in all activities of the board, and I extend my sincere thanks to them. I take this opportunity to thank our MS, Dr. A.V. Santosh Kumar. This conference will become a success only with the active participation of all the invited speakers, scientists, technical support group members, representatives of the department, and my dear research scholars. And I thank each one of them for the interest and the enthusiasm. We are also grateful to the media for the active coverage and officials at Kerala Arts and Craft Village of this sincere cooperation. Thanks are also due to the staff of KSBB and the students of University of Kerala for their hard work and sincere efforts. Thank you. Thank you, sir. This marks the end of the inaugural session. We will now disperse for tea break, and all are requested to assemble back in the same auditorium by 11 a.m. Also, a special announcement: the publications of KSBB is exhibited outside this hall, and all are requested to please watch the same.